Shabbat Shalom. Shabbos. Chodesh Tov. We started the new month of Cheshvan today. We started the month of November. We're starting Shabbat right now. Couldn't come a moment sooner. And we're going to begin our prayers tonight with Yedid Nefesh, beautiful poem of longing and yearning. And we're yearning, at least I'm yearning for Shabbat. Page 10 or 252 for those at home who are using Sidur Sim Shalom. Yedid Nefesh Rachaman Meshochar Dach Erzona Yarutz Hadach Kemo Hayam Ishtachave Mul Hadarach Ki Eralo Yedidutach Minof Etzur Vechol Ta'am Hadur Na'eh Ziv Ha'olam Nafshi Holat Ahavata Ana Elna Refana Be'arot La No Amziva Az Titchazek V'tiyate V'haytala Shifchat Olam Vatik Yehemu Rachamecha V'chusna Al Beno Ki ze kama nichsof nichsav lirot betiferet uzah ana eli Machmati Hoshana He'alti ala Nihalena Ufros Chavim alai Esuka She'oah Ta'ir Eretz Mikevoda Nagila V'nismecha Ma'er Ahuv Kiva Moed V'koneni Ki me'orav Yaranai lai lai lai
Continue with Lechuner Anana, page 11 or 254. Lechuner Anana, Lo Adonai, Naria, Letzur Ishenu, Nekadma Fana, Betota, Bizmirot, Naria Lo, Kiel Gadol, Melech Gadol al Kol. אשר ידו מכרת תורפות הגילו אשר לא היה ורסעו ויבש את ידיו וצעו בו משתחרר כי הוא אלוהינו אנחנו נמלך רצון ידו היום אם בקולו תשמעו אל תגשו לבבכם עם קריבה 40 שנה אכות בדור ואומר עם טועה לבבהם הם לא ידעו דרכי אשר נשבעתי באפים אם יבואון אל מנוחתי שירו לאדוני שיר חדש שירו לאדוני כל הארץ שירו לאדוני ברכו שמו בסרו מיום ליום ישועתו ספרו בגויים כבודו בכל העמים נפלאותיי כי גדול אדוני ומהולל מאוד נורא הוא על כל אלוהים כי כל אלוהי העמים אלילים ואדוני שם שמיים מסר עוד בהגן לפניו עוז לתפארת במקדשו אבו לאדוני משפחות עמים אבו לאדוני כבוד ועוד אהבו לאדוני כבוד שמו זהו מנהרו לחצרותיו השתחוו לאדוני בהדרת קודש כאילו מפניו כל הערים אמרו בגויים אדוני מלך אהבתי כל תבל בלטימות ידין עמים במשרים ישמחו השמיים ותגל הארץ עיר היה ומלואו
ישמענו כל הצייר לפני אדוני כי בא לשפוט הארץ, לשפוט תבל וצדק ואמין באמונתו. Page 15, Adonai Malach Tagel Haaretz Yismechu Yonazim Anan Barakot Zevulai Eilu Rakav Tevel V'Na'ata V'Tachil Haaretz יבושו כל עובדי פסל המתעללים והילידים ישתחו על כל אלוהים שמה ותשמח ציון ותגלנה בנות יהודה למען משפטך אדוני כי אתה אדוני עליון על כל הארץ מאוד נעלית על כל אלוהים אוהבי אדוני שינו רע שומר נפשות חסידיו מיד רשעים יצילם זרו על הצדיק ולישרי לב שמחה שמחו צדיקות באדוני והודו לזכר קודשו מזמור שירו אדוני שירו שחלם לאדוני שיר חדש הודיע אדוני ישועתו ללנו ולמידת צדקתו זכר חסדו ואמונתו לבית ישראל עירם היה מומלו תבל ויושבבה נהרות ימחאו כף יחד הרים ירננו בני אדוני קיווה לשפוט הארץ ישפוט תבל בצדק ועמים במישרים אדוני מלך ירגזו עמים יושב גילוי טלטייס אדוני בציון גדול ורמו על כל העמים משה ואהרון בכהניו ושמואל בקורא שמו קוראים אל אדוני והוא יענה עמוד ענן ידבר עליהם שמרו אלוהי חוק נתן לעמו אדוני אלוהינו אתה ניתם אל נושא הייתה להם ונוקם על עלילותם רוממו אדוני אלוהינו והשתחוו להר קודשו כי קדוש אדוני אלוהינו Please rise, page 21 מזמור לדוד הבו לאדוני
אבו לאדוני כבוד ועוז, אבו לאדוני כבוד שמו, השתחוו לאדוני בהדרת קודש. קול אדוני על המים, אל הכבוד הרים, אדוני על מים רבים, קול אדוני בכוח, קול אדוני בהדר, קול אדוני שובר ארזים, וישבר אדוני את ארזי הלבנון, וירקידם כמו עגל, לבנון וציון כמו תרמים, קול אדוני חוצב להבות אש, קול אדוני יחיל מדבר, יחיל אדוני מדבר קדש, קול אדוני יחולל איילות, ויחשוף יערות, ובהיכלו כולו מכבוד, אדוני למבול ישב, וישב אדוני מלך לעולם, אדוני עוז לעמו ייתן, אדוני יברך את עמו בשלום. You may be seated. With just 4 days until November 5th, we're all on pins and needles. For most of us, the anxiety has become just unbearable. We know how consequential this election is for the future of our democracy, for the future of our country, and the entire world. There could not be more at stake than what will be decided in just 4 days. I'd like to share a brief teaching about this week's Parashat Noah that may highlight what I believe is really at stake. Parashat Noah tells us the story of Noah and the flood. And after the flood, when Noah and his family and all the animals come out of the teva, of the ark, God blessed and commanded Noah and his sons, be fruitful and multiply and fill the earth. So they are fruitful and they multiply, but they do not want to fill the earth. The Torah tells us that everyone on earth had the same language and the same words. As they migrated from the east, they came upon a valley in the land of Shinar, and they settled there. They said to one another, "Come, let us make us bricks and burn them hard,
Brick served them as stone, and bitumen served them as mortar. And they said, "Come, let us build us a city and a tower with its top in the sky, to make a name for ourselves, else we shall be scattered all over the world." In the end, God confounds their speech into many languages so they don't understand each other, and God scatters them over all the face of the earth. So the question that many commentators wrestle with is, what was really their sin? Was it their grandiosity and their hubris in seeking to build a tower that would reach heaven? Were they seeking to defy God? Was their sin their defying God's commandment to branch out and scatter and fill the earth, which they didn't want to do? In his magnificent work, The Dignity of Difference, which we studied here together many years ago, Rabbi Jonathan Sachs, Zichrono Livracha, quotes the Netziv, Rabbi Naftali Tzvi Yehuda Berlin, one of the most famous and the greatest Torah scholars who lived in Lithuania in the 19th century. And the Netziv says, the problem was that everyone on earth had the same language and the same words. God was not distressed by what they said, but by the fact that they all said the same thing, that their thoughts were all the same. We must understand why they feared, says the Netziv, that someone might seek to spread out and leave to another land. They all wanted to stay in the same place. And they feared that if somebody would leave and go to another place, what would happen? It is understood that this was related to the uniformity that was among them. They feared that since not all humans think alike, if some would leave, they might adopt different thoughts. And so they saw to it that no one left their enclave, and no one who veered from this uniformity among them, and they saw that no one would veer from this uniformity among them. And if somebody veered from this uniformity, they were sentenced to burning. Just as they did, the Netziv says, to our ancestor Abraham. They would kill whoever did not think like them. The Netziv sees Babel as the world's first totalitarianism, in which all freedom of expression is suppressed. There is no respect for difference of opinion or for cultural differences. All power is centralized, and nonconformists are eliminated. That is what God saw as the great threat of that generation after the flood. And this is the great threat of this present time. Let this teaching of the Netziv serve as a warning 4 days before the most consequential election in our time about the very real possibility that a dictator, a tyrant, may end up occupying the seat of the President of the United States. A bigot, a racist, a xenophobe, a misogynist, who is already threatening those who disagree with him and those who speak against him with death. May God help our country make the right decision in 4 days. And may God save us from a catastrophic fate. Amen. Tejadodi on page 23 or 262.
השמיענו. אדוני אחד, לשם ולתפארת ולתהילה. אחד אותי אחד עודי לקראת קלה לקראת קלה פני שבת לקבלה. לקראת שבת כי מקורה מראש מקדם סוף סוף מעשה אחד עודי לקראת קלה פני שבת נקבלה. מקדש מלך ומצעי רב לך שבט והוא יחמול עלייכם רב. אחד עודי לקראת קלה פני שבת נקבלה. התנערי לבשי בגדי על יד בן ישי בקורבה אל נפשי גאלה. לך דודי לקראת קלה לקראת קלה פני שבת נקבלה. אחד עודי לקראת קלה פני שבת נקבלה. אחד עודי לקראת קלה פני שבת נקבלה. אחד עודי לקראת קלה פני שבת נקבלה. ולא תבושי ולא תקלמי מה תשתוכחי ומה תהמי בך יחסו עניי עמי ונבנתה עיר אל תילה. אחד עודי לקראת קלה פני שבת נקבלה. אחד עודי לקראת קלה פני שבת נקבלה. והיו לי שיסה שוסייך ורחקו כל מבעלייך יסיס עלייך ואלוהייך. כניסוץ חתן חתן על כלה. ואחד עודי לקראת קלה פני שבת נקבלה. אוי לאחד עודי לקראת קלה פני שבת נקבלה.
ונגילה לכבודי לקראת קהלה בני שבת נקבלה לכבודי לקראת קהלה בני שבת נקבלה ירלילה לילה 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 לקראת קהלה בני שבת נקבלה אוי בואי ושלום עטרת בנה גם בשמחה ובצולה תוך אמוני עם סגולה בואי חלה שבת המלכה לקראת קהלה בני שבת נקבלה. You may be seated. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. It's good? Yes, it's good to be happy on Shabbat. Come every week. Come every week. Celebrate Shabbat with us. That's what Shabbat is about. Page 27 or 266, מזמור שיר ליום השבת. מזמור שיר, מזמור שיר ליום השבת. מזמור שיר, מזמור שיר ליום השבת. טוב להודות לאדוני ולזמר לשמך העליון. להגיד בבוקר חסדך ואמונתך בלילות. למסור בלילה לעולם אדוני כי הנה אויביך. עוד ינובון בשיבה, דשנים ורעננים יהיו. להגיד כי ישר אדוני צורי ולא עוולת בו. אדוני מלאך גאון לבש נחושית זרחתי כל תבל בלטימות נכון כיסון. עדותיך נאמנו מאוד, לביתך נא בקודש. ביתך נא בקודש, אדוני לאורך ימים.
invite you to rise for Baruchu, page 39a or 279. ברכו את אדוני המבורך. ברוך אדוני המבורך לעולם ועד. May be seated. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bidvaro. ומעביר יום ומביא לילה ומבדיל בין יום ולילה. אדוני צבאות שמו אל חי וקיים תמיד ימלוך עלינו לעולם ועד. ברוך אתה אדוני המעריב הערבים. page 40. חיינו ואורך ימינו ובהם נגי יומם ולילה ואהבתך אל תסיר ממנו לעולמים. ברוך אתה אדוני אוהב עמו ישראל. ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודך. והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבביך ושיננתם לבניך ודיברת בם בשבתך בביתך ובלכתך בדרך בשוכבך ובקומך וקשרתם לאות על ידיך והיו לטוטפות בין עיניך וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך והיה אדוני אלוהיכם אמת ואמונה כל זאת וקיים עלינו כי הוא אדוני וזולתו ואנחנו ישראל עמו. ויוצאת עמו ישראל מתוכם לחירות העולם. Continue at the top of page 44. ומלכותו ברצון קיבלו עליהם משה ומרים ובני ישראל לכבנו שירה בשמחה רבה בשמחה רבה ואמרו כולם מי כמוך באלם אדוני מי כמוך נהדר בקודש נורא תהילו אוסף אלה מלכותך ראו בניך בוקע ים
לפני משה זרי ענו ואמרו אדוני ימלוך לעולם ועד ונאמר כיפה לאדוני את יעקב וגאלו מיד חזק ממנו ברוך אתה אדוני גאל ישראל. Pray for peace. Page 45. שכיבנו אדוני אלוהינו לשלום ואמונים אלוקינו. ושמור צאתנו ובואנו לחיים ולשלום מעתה ועד עולם. ופרוס עלינו סוכת שלומך ברוך אתה אדוני הפורס סוכת שלום עלינו עלינו ועל כל עמו ישראל ועל כל יושבי תבל ועל ירושלים אמן. ושמרו בני ישראל את השבת לעשות את השבת לדורותם ברית עולם. ביני ובין בני ישראל אותי לעולם, אותי לעולם, קדשי אשת ימים עשה אדוני את השמיים ואת הארץ וביום השביעי שבת ויהי נפש. יקדל ויקדש שמי רבה ילמד יברח גרותי וימליך מלכותי בהיכון וביום היכון ובחיי דכל בית ישראל בעגלה ובזמן קריב אמרו אמן. יהי שמרה ומברך לעולם לעולם היה יתברך וישתבח ויפאר ויתרומם וינשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמי תקודשה בריחו לילה מן כל ברכתה ושירתה תושבחתה ונחמתה דמירן בעלמה ויברו Continue on page 47. The words of the Amidah facing Yerushalayim towards the east and adding the Shabbat, the paragraph Ya'aleh v'Yavo for Rosh Chodesh.
Please remain standing on page 53 or 314 in Sim Shalom. ויחולו השמיים והארץ וכל צבאה ויחל אלוהים ביום השביעי מלאכתו אשר עשה וישפוט ביום השביעי מכל מלאכתו אשר עשה ויברך אלוהים את יום השביעי ויקדש אותו כי בו שבת מכל מלאכתו אשר ברא אלוהים לעשות. אתה אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו ואימותינו אלוהי אברהם אלוהי יצחק ואלוהי יעקב אלוהי שרה אלוהי רבקה אלוהי רחל ואלוהי לאה האל הגדול, הגיבור והנורא, אל עליון קונה שמיים וארץ. מגן אבות בדברו, מחיי מתים במאמרו, האל הקדוש שאין כמוהו. המניח לעמו ביום שבת קודשו, כי בם רצה להניח להם. לפניו נעבוד ביראה ופחד ונודה לשמו בכל יום תמיד. מעון הברכות אל ההודעות אדון השלום, מקדש השבת ומברך שביעי, מניח בקדושה לעם מדושני עונג, זכר למעשה בראשית. אלוהינו ואלוהי אבותינו ממותנו רצנה במנוחתנו, קדשנו במצוותיך ושימח חלקנו בתורתך, שבנו מטוח שמח נפשנו בישועתך, ותאר ליבנו לעובדך באמת, וינחילנו אדוני אלוהינו באהבה ורצון שבת קודשך, וינוחו בה כל ישראל קדשי שמך. ברוך אתה אדוני מקדש השבת. קדיש שלם. יתגדל ויתקדש מרבה, ויעלם דברה תירותי וימליך מלכותי וחייכון וביומכון ובכל בית ישראל בעגלה ובזמן קריב ואמרו אמן. יש מרבה מברך, לעלם ולעלמי עלמיה יתברך. ברח וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמי דקודשא בריחו. לעילם עם כל ברכתה שירתה תושבחתה ונחמתה נאמרם בעלמא ואמרו אמן. תתקבל צלותון ובותון דכל ישראל קודם אבוהון דבשמיא ואמרו אמן. יש לומר רבה מן שמיא וחיים עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן. עושה שלום במרומיו ויעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ועל כל יושבי תבל ואמרו אמן. Page 55, is Kiddush. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם בורא פרי הגפן. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר קידשנו במצוותיו ורצבנו ושבת קודשו באהבה וברצון הנחילנו זיכרון למעשה בראשית, כי הוא יום תחילה למקרא קודש זכר ליציאת מצרים. כי בנו בחרת ואותנו קידשת מכל העמים, ושבת קודשך באהבה וברצון
Now we get the kids to come up. המלאך הגואל אותי, המלאך הגואל אותי מכל רע, יברך את הנערים, ויקרא בהם שמי. בשם אבותיי, בשם אבותיי, אברהם ויצחק, וידגו לרוב, וידגו לרוב, בקרב הארץ. We say, ישמחה אלוהים כאפרים וכמנשה, ישימך אלוהים כשרה רבקה רחל ולאה, יברכך אדוני וישמרך, יאר אדוני פניו אליך ויחונקה, יישא אדוני פניו אליך, יעשה לך שלום. אמן. שבת שלום. page 56. עלינו לשבח לדון הכל, לתת גדולה ליוצר בראשית, שלא עשנו כגויי הארצות, ולא שמנו כמשפחות האדמה, שלא שם חלקנו כהם, וגורלנו ככל המונם. ואנחנו קוראים ומשתחווים ומודים לפני מלך מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא שהוא נוטה שמיים ויוסד ארץ, כמו שאביגדו שמיים ממעל ושינה תזוז. אלוהים בשמיים ממעל ככתוב בתורתך, אדוני ימלוך לעולם ועד, ונאמר והיה אדוני למלך על כל הארץ, ביום ההוא יהיה אדוני אחד ושמו אחד. Those who are in mourning and those who mark a yortzeit, please remain standing. The Monos Kaddish is found on page 58 or 324 in Sim Shalom, those who are at home. יתגדל ויתקדש שמי רבה, בעלמא דברה כרעותה וימליך מלכותה, חייכון וביומכון ובחיי לכל בית ישראל בעגלה ובזמן קריב אמרו אמן. יהי שמי רבה מברך לעולם ולעלמי עלמיה, יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמי דקודשם בריך. לעילה מן כל ברכתה, שירתה, תושבחתה ונחמתה, דמירן בעלמה ואמרו אמן. יהי שלמה רבה מן שמיה וחיים עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן. עושה שלום ממרומיו, הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ועל כל יושבי תבל ואמרו אמן. Please be seated. We mourn this week as a community the death of Gertrude Levine, and we extend our sincere condolences to her daughter, Shari Levine, her granddaughters, Gertrude's granddaughters, Gabriel and Simone, and their entire family. Also, we mourn the death of Yael McKeever, and we extend our sincere condolences to her wife, Deborah Brin, and their entire family. Also extend condolences to Jenny Golub and her entire family on the death of her aunt, Miriam Searman, and to Les and Pam Judd and their entire family on the death of Les's mother, Irene Judd. We say Mazal Tov to Rachel Alexandrov and Benjamin Kogan on the name of their daughter tomorrow morning, Naomi, to Jacob Lowy and Dana Krimker and their entire family, both sets of parents and siblings, on their upcoming wedding. They're having an aliyah tomorrow morning. To Seth and Rachel Park and Abby Park on the birth of their granddaughter and niece, Shaya McKinney Park, and to Shaya's
parents, Solomon and Hannah. Say a warm welcome, Bruchim Habayim, to the junior class from the Lefeld School. You're coming every Shabbat now. That's it. We want you here. They're with us this Shabbat as part of their Upper Side Shabbaton. We also welcome warmly a delegation of 18 Israeli women leaders who serve in positions in public service, in municipal, at the municipal level all the way to the national level. The delegation is organized by the WZO, and they are in New York to learn about the role that the American Jewish community plays in American politics. Good luck trying to understand that. We are so happy to welcome them tonight, and we invite you to everyone to come to the community Oneg downstairs in Franco Hall. On Shabbat we have immediately following the tefillah downstairs, through that door and through the with the stairs, and we'll have an opportunity to greet them and to speak with this group of remarkable women, and hear from Galit Shaul, who is the mayor of Emek Hefer Regional Council, and we will introduce her downstairs. Tomorrow morning, Tefillah begins at 9:30, but if you'd like to participate in the Mindfulness Shabbat morning, it will be at 9:15 in the Rabbi Rachel Cowan Chapel with Rabbi Shuli Paso, with Cantor David Mintz and Rabbi Mike Margolius for Contemplative Shabbat morning service. It will begin at 9:15. It will conclude in time for the Dvar Torah and the Torah reading and the rest of the service. Once again, if you'd like to come here for Shabbat Rosh Chodesh service at 9:30. Arvit and Havdalah on Zoom tomorrow evening at 6:40. Just a reminder that the clock will change tomorrow night. So next week Shabbat will begin an hour earlier. Tomorrow evening, yes, tomorrow evening, we're joining the JCC, the Marlene Meyerson JCC in Manhattan, for Havdalah for Democracy. This is it's called Beyond the Ballot. We transition of our Shabbat and prepare for the week ahead at this special family-friendly pre-election Havdalah service in the JCC lobby at 6:30. It will conclude with a song circle, meaningful discussions on our role in the democratic process and the opportunity to create a beautiful craft. I hope that everybody who has not voted already, how many people have already voted early vote? Wow, this is great. So all those whose hands were not up in the air and who are entitled to vote, we hope that by Tuesday you will make your opinions known, and that we will have 100% participation from our community in this election. Just a reminder, early voting is still available in New York through Sunday. I went on Sunday, it was so quick. I was like 20 minutes. We were in and out. And very well organized. And it was really, really well done. So please go on Sunday or on election day. Polls open at 6 a.m. to 9 p.m. Please check your place of where you need to vote. It may have changed from the last election. And for New York City voters, BJ is supporting Proposition 1, commonly known as New York's Equal Right Amendment, and you can read more about it after Shabbat on the BJ blog. Yes to Proposition 1. It's very important. We begin this week with many adult learning opportunities with Becca, with Felicia, with myself, with Shuli, Parashat Shavua, with Rabbinic Fellow Joe Blomberg on Friday after the Minyan. A lot going on. I just want to point out a couple of things. Not this week, but the following week on Wednesday evening, we have the visit of our beloved friend Rani Yeager from Beit Tfilah Israeli in Tel Aviv, and from the Shalom Hartman Institute. Rani will be here with his daughter,
Yael. Yael is a singer. Together with a couple of musicians, they're going to make a beautiful presentation, very personal and uplifting musical journey, weaving together stories and image and music in commemoration of last year's October 7th. And it's a beautiful, I haven't seen it, but Felicia saw it and she said it was incredibly beautiful and well done. And they're coming to visit a few communities in our country, and they will be here on Wednesday, November 13th at 7:30 here in this sanctuary. And then on November 23rd, so just a few weeks, 3 weeks from tomorrow night, we have Klezmer and Beyond, Yelstrom and Hat Pastrami, great band that has played here many times, and we have a lot of admiration and respect for Yel's work, and they will be playing here November 23rd as part of our Mickey Levin concert series. So all of that is all the announcements. I'm going to ask you to rise for a special prayer before we turn to Shalom Aleichem on page 73. May it be your will, O God of our ancestors, divine spirit, who makes change and inspires change, that you accompany us as we carry out our civic duty to vote, to concern ourselves with the fate of our community and our country, for we are all responsible for one another. May it be your will that all endowed with a right to vote recognize their power and exercise their power, that you bless the work of our hands, striving to build a world that honors your creations, every person made B'Tselem Elohim, in God's image, that you grant us the wisdom to choose holiness, to choose love, to choose righteousness and justice, to choose life. Blessed are you who hears our prayer, who spreads over us a sukkah, a voting booth of peace. And let us say, Amen. Page 73, Shalom Aleichem. שלום עליכם מלאכי השרת, מלאכי עליון, מלאכי רחמים, מלך מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא. שלום עליכם מלאכי השרת, מלאכי עליון, מלאכי רחמים, מלך מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא. בואכם לשלום, מלאכי השלום, מלאכי עליון, מלאכי רחמים, מלך מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא. לשלום, מלאכי השלום, מלאכי עליון, מלאכי רחמים, מלך מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא. ברכוני לשלום, מלאכי השלום, מלאכי עליון, מלאכי רחמים, מלך מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא. ברכוני לשלום, מלאכי השלום, מלאכי עליון, מלאכי רחמים, מלך מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא. צאתכם לשלום, מלאכי השלום, מלאכי עליון, מלאכי רחמים, מלך מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא. צאתכם לשלום, מלאכי השלום, מלאכי עליון, מלאכי רחמים, מלך מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא. Before you leave, Galit will speak here instead of downstairs for just a couple of minutes. I would like to introduce her. She's remarkable. She is the mayor, Galit Shaul, the mayor of
Emek Hefer Regional Council, the first regional council established in Israel in 1940. She was elected in 2018, re-elected in 2024, and she's the first woman in this position. She's born in Tel Aviv, raised in Rishon LeZion, and she and her husband, Liron, have 4 children. Jonathan born in China, Avishak born in Hungary, Tamar born in Israel, and Yiftach born in Switzerland. She's a former military officer, and she has a PhD in criminology from a university in Switzerland. She studied law in Haifa, and she has a lot of incredible accomplishments, and we are proud to invite you to speak for a few moments and welcome your entire delegation. Thank you. Good evening, everybody. Shabbat Shalom, Erev Tov. I'm very happy to be here tonight. As you heard, I'm the mayor of Emek Hefer, the regional council. This is a very special regional council because, not because she's the first or the biggest, because we are actually in the middle of Israel, the narrow hips of Israel, actually. So one side we have the beach, the shore, and the other side we have the Palestinian authorities. That means only 13 kilometers from one side to another. Very short ride, 41 villages and kibbutz. Staying there, 43,000 people who live there, and the situation is not easy. So the decision to come here tonight to talk to you or to visit our brothers and sisters in New York was not easy. Actually, the day that I was supposed to fly, Wednesday morning, I had my suitcase ready to go and took a short bathroom. 2 minutes there, I had to leave because of the alarm that was in our village. And it was not easy decision to leave them there, but we felt we have to come here to visit you. First, to thank you for being our friends, to be with us in those days. And I'm not alone here. I'm here with my friends. We are 18 women here. 18 brave, I have to say, very professional women from Israel. We are all leaders in the local authorities. We have here friends that are a member of a council. We have here women that are vice mayors, and me and Karen, we are mayors. 2 out of 15, we have only 15 women mayors in Israel out of 259. That's less than 5%. We are here as a delegation, part of a program we're taking, names leaders in the local authorities, and this is the time to say thank you for the World Zionist Organization in cooperation of Merkazei Tzedek Center, Kol Mekomi, that established this program and brought us here in these important days, maybe historic days. A woman might be president of United States of America. In this evening, I would like just to thank you for the hospitalities and for that touching moment to be here together and to pray maybe together for peace and quiet days, and until then, just to pray that our 101 hostages will come back home very soon. Our soldiers, I'm a mother of 2, come back home as soon as possible, healthy in body and soul, and pray all together that peace will come soon. Thank you, everybody. So everybody's invited downstairs for Oneg Shabbat, and we can meet the mayor and her colleagues as well, so please join us downstairs. Shabbat Shalom and Chodesh Tov.